guys and welcome to Ashtrixx. ఈసారి ఎపిసోడ్ ఏంటి తెలుసా? The right way to wash your hair. Yes girls, hair wash అనేది జస్ట్ ఎలా పడితే అలా చేయకూడదు. There is a proper right way to wash your hair. It is legit అన్నమాట. సో ఈ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ నేను ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను ప్రాక్టికల్గా. అండ్ మీరు నేను చెప్పిన సజెషన్స్ ఫాలో అయితే మీకు చిక్కులు తక్కువ ఉంటాయి హెయిర్కి. ఐ మీన్ యూ వోంట్ గెట్ ట్యాంగిల్స్ అండ్ మీకు బ్రేకేజ్ కూడా చాలా వరకు మినిమైజ్ అవుతుంది అనమాట. Okay girls, so what are we waiting for? Let's get into our episode. Now girls, begin by flipping all your hair in front. ఇదే మెయిన్ స్టెప్ అండి, బికాజ్ హెయిర్ అంతా చిక్కులు అవ్వకుండా ఉండాలంటే కీప్ యువర్ హెయిర్ ఇన్ ఫ్రంట్. మీరు బకెట్ నీళ్ళతో అయినా సరే ఆర్ షవర్తో అయినా సరే, దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ స్టెప్. Now take your favorite shampoo and massage it through your scalp. మసాజ్ చేసుకుంటూ, యాజ్ యూ కెన్ సీ నేను ఫింగర్ కోమ్ చేసుకుంటూ మంచిగా షాంపూ స్ప్రెడ్ చేస్తున్నాను. ఈ మోషన్ చేస్తే ఏంటంటే మనకి హెయిర్లో చిక్కులు రాకుండా ఉంటుంది. అండ్ చిక్కులు రాదంటే ఆబ్వియస్లీ బ్రేకేజ్ కూడా తగ్గిపోతుంది. Now girls, take your favorite conditioner. నేను ఇక్కడ గార్నియర్ది 5 Precious Herb కండిషనర్ యూజ్ చేస్తున్నాను. నా హెయిర్ లెంత్కి ఈ క్వాంటిటీ సరిపోతుంది. అండ్ యాజ్ యూ కెన్ సీ చాలా జెంటిల్ మోషన్తో ఇది మసాజ్ చేస్తున్నాను. అండ్ అగైన్ ఫింగర్ కోమ్ చేస్తున్నాను. దీంతో ఏంటంటే కండిషనర్ మంచిగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం మీరు అది నోటీస్ చేస్తున్నారా, నేను స్కాల్ప్లో కండిషనర్ రాయట్లేదు. కండిషనర్ మినిమం 2 to 5 minutes వరకు ఉంచాలండి. నేను 2 minutesలో వాష్ చేస్తున్నాను. ఒకసారి హెయిర్ మంచిగా క్లీన్ అయిపోతే మీకేం రెసిడ్యూ అనిపించదు మీ హెయిర్లో. అండ్ వాషింగ్ కూడా నేను అలాగే జెంటిల్ మూవ్మెంట్స్తో మసాజ్ చేసుకుంటూ ఫింగర్ కోమ్ చేస్తున్నాను అనమాట. దెన్ స్క్వీజ్ అవుట్ ద రిమైనింగ్ వాటర్ and wrap your hair in your favorite towel. Time to dry our hair. I just take off my towel and కొంచెం hair separate చేయడానికి అలా నేను towel తోనే డస్ట్ చేస్తాను అనమాట. Using my favorite serum over here which I always use, and that is Garnier Long and Strong. ఇది కూడా ఏంటంటే స్కాల్ప్లో రాయకూడదు సిరం. అండ్ నేను మ్యాక్సిమం హెయిర్ ఎండ్స్లోనే కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకుంటూ హెయిర్ అంతా రాస్తున్నాను అనమాట. బట్ ఎగ్జాక్ట్లీ స్కాల్ప్లో రాయట్లేదు. కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ యువర్ ఎండ్స్. గర్ల్స్, ఐ ఆల్వేస్ ప్రిఫర్ ద బ్లో డ్రాయర్. నేను ఫిలిప్స్ది సలాన్ డ్రై యాక్టివ్ అయాన్ యూజ్ చేస్తున్నాను. ఇందులో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే కూల్ అండ్ హాట్ రెండు సెట్టింగ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను యూజువలీ హీట్ పెట్టుకోకుండా నార్మల్గా బ్లో డ్రై చేసేస్తాను నా హెయిర్ని. వెరీ ర్యాండమ్లీ నేనేం బ్రష్తో ఏం కోమ్ చేయను, జస్ట్ డ్రైయింగ్ అవుట్ మై హెయిర్. ఎందుకంటే హెయిర్ ఒక్కొక్కసారి తడిగా చాలాసేపు ఉంటే కూడా హెయిర్ బ్రేకేజ్ అవుతుంది అండ్ డాండ్రఫ్ కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. Now time to comb your hair. నేను ఇక్కడ షాంపూ కోమ్ యూజ్ చేస్తున్నాను. దీంతో చిన్న చిన్న చిక్కులు ఉంటే అవి కూడా వచ్చేస్తాయి. అండ్ యాజ్ యూ కెన్ సీ నో బ్రేకేజ్. ఎస్. ఇప్పుడు నేను స్ట్రైట్నర్ యూజ్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ అ స్ట్రైట్నర్ ఫ్రమ్ వేగా. నేను లింక్ పోస్ట్ చేస్తాను, మీరు కావాలంటే అది కొనొచ్చు. ఇందులో మ్యాక్సిమం టెంపరేచర్ సెట్టింగ్ 230 degrees ఉంది. నాకు స్కాల్ప్ దగ్గర చాలా చాలా వేవ్స్ ఫామ్ అవుతాయి అన్నమాట. సో నేను ఓన్లీ స్కాల్ప్ ఏరియాలో కాన్సన్ట్రేట్ చేసి స్ట్రైటన్ చేస్తున్నాను. అండ్ నేను ఎండ్స్ ఎప్పుడు స్ట్రైటన్ చేయను. మీరు చాలామంది అడుగుతారు కదా వాట్ ఈస్ యువర్ హెయిర్ స్టైల్ అని. సో బేసిక్లీ ఐ జస్ట్ స్ట్రైటన్ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ మై హెడ్, క్రౌన్ ఏరియాలో. మిగతా హెయిర్ యాజ్ ఇట్ ఇస్ ఉంచేస్తాను బికాజ్ ఐ లైక్ దట్ స్లైట్ వేవీ లుక్. ఓన్లీ స్కాల్ప్ దగ్గర ఆ వేవ్ ఉంది చూసారా, అది తీసేస్తున్నా. సేమ్ విత్ దిస్ సైడ్.
it. So girls, చూసారు కదా? Yes girls, there is a right way to wash your hair. సో నేను చెప్పిన స్టెప్స్ మీరు ఇవి చాలా చిన్న చేంజెస్ అండి. ఇవి మీరు స్టెప్స్ ఫాలో అవుతే మీరే చూస్తారు ఫస్ట్ వాష్ నుంచి మీకు చిక్కులు అండ్ బ్రేకేజ్ అనేది చాలా తక్కువ అయిపోతాయి. అది కాకుండా నేను వాడిన ప్రోడక్ట్స్లో ఏమేం కంపల్సరీ అండ్ ఏమేం స్టెప్స్ కంపల్సరీ అనేది ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ షాంపూ అయితే ఆబ్వియస్లీ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ అ షాంపూ. సెకండ్ కండిషనర్. According to me, this is compulsory anamata. There's no two ways about it. Okay? And third anedi serum. Serum is again compulsory. Enduku cheppana? Enduku ante ee madhya dust, pollution, environmental factors that ఒక్కొక్కసారి వర్షం పడుతుంది, ఒక్కొక్కసారి obviously winter. So మీ హెయిర్కి ఎక్స్ట్రా నరిష్మెంట్ కావాలి, ప్రొటెక్షన్ ఫ్రమ్ ద ఎన్వైరన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ పొల్యూషన్ అనేది కావాలి. సో సెరమ్ ఈజ్ ఆల్సో అ మస్ట్ గర్ల్స్. ఈ 3 స్టెప్స్ అనేది కంపల్సరీ. హెయిర్ డ్రయర్ అండ్ స్ట్రైట్నర్ నేను చూపించాను కదా, దాట్స్ టోటలీ ఆప్షనల్. సో నేను వాడిన హెయిర్ డ్రయర్ మీరు చూసారు కదా, అందులో కోల్డ్ అండ్ హాట్ సెట్టింగ్స్ 2 ఉన్నాయి. నేను రెగ్యులర్గా హెయిర్ డ్రై చేయడానికి కోల్డ్ సెట్టింగే వాడతాను. హాట్ ఈజ్ యూజువలీ ఫర్ స్టైలింగ్ అనమాట. ఆర్ మీరు ఎప్పుడైనా ఒక తొందరలో హరీలో ఉంటే అప్పుడు మీరు హాట్ సెట్టింగ్తో తొందరగా హెయిర్ డ్రై చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, సో కోల్డ్ సెట్టింగ్తో రెగ్యులర్గా డ్రై చేస్తే ఏమవుతుందంటే మనకి హెయిర్ వాష్ చేసిన తర్వాత తడిగా ఎక్కువసేపు ఉంటే అది కూడా ఇంకొక రీజన్ ఫర్ బ్రేకేజ్ అనమాట. సో దాట్ ఈస్ వై ఐ ఆల్వేస్ ప్రిఫర్ ద హెయిర్ డ్రయర్. నాకు టవల్లో ర్యాప్ చేసేసి ఒక 10-15 minutes తర్వాత టవల్ తీసిన తర్వాత కోల్డ్ సెట్టింగ్తో ఫటాఫటా నేను డ్రై చేసేసి ఆ తర్వాత ఐ జస్ట్ స్ట్రైటన్ మై రూట్స్ యాజ్ ఐ షోడ్ ఇట్ టు యూ ఆల్రెడీ. సో గర్ల్స్, దిస్ ఇస్ మై హెయిర్ వాష్ రొటీన్ అనమాట. మీరు ఫస్ట్ టైం నుంచి ఇది ఫాలో అయితే you'll get fantastic results, no breakage and no tangles. Okay guys, so if you like this episode, you know what you have to do. Subscribe, like and share, and follow me on Ashtrixx official on Instagram and Ashtrixx on Facebook. Better follow me. See you on the other side. It's bye from Ashtrixx. So guys, ante ee simple చిన్న changes తో అరే వినాజ చేయండి. మీరు ఫాలో చేయండి, మీకు ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ టైం ఇలా ఈ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవుతే రెడీ.